எஸ், குட் ஈவினிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாப்டர் 2, அதாவது இன்ட்ரடக்ஷன் டு டேலி அண்ட் மெயின்டைனிங் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். இதில் இன்ட்ரடக்ஷன் டு டேலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு டேலி ப்ரைமில் ஆல்ரெடி நம்ம வி ஆர் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேலி இப்போ தான் இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணுறோம் தேரியில். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த டேலி ப்ரைம். அடுத்தது டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டாலிங் டேலி ப்ரைம். டைப்ஸ் ஆஃப் லைசன்ஸ் இன் டேலி ப்ரைம். மேனேஜிங் லைசன்ஸ் இன் டேலி ப்ரைம். ஒர்க்கிங் டேலி ப்ரைம் இன் எஜுகேஷன் மோடு. கெட்டிங் ஸ்டார்டட் வித் டேலி ப்ரைம். கம்பெனி கிரியேஷன் அண்ட் செட்டிங் அப் கம்பெனி ஃபியூச்சர்ஸ் இன் டேலி ப்ரைம். நேவிகேட்டிங் ஃப்ரம் எனிவேர் டு எனிவேர். டாப் மெனு, ரைட் பட்டன், கோ டு, சுவிட்ச் டு, கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ். கான்ஃபிகரேஷன் F12, ஆல்டர் கம்பெனி, ஷட் கம்பெனி. ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு டேலி ப்ரைம். அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் இஸ் எய்ம்டு டு என்ஷூரிங் 100% arithmetical accuracy which saves time and energy. With an advanced computers in India, people started developing minimum accuracy level required is 100%. ஸோ டேலி ப்ரைமை பற்றி முதல்ல பார்த்துருவோம். டேலி ப்ரைமோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ்னால் டேலி ப்ரைமோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வை வி ஆர் லைக்கிங் டேலி சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஃபியூச்சர்னால் முதல்ல சிம்பிளிசிட்டி மீன்ஸ் எனி ஒன் கேன் ஆப்ரேட் திஸ் சாஃப்ட்வேர். யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த சாஃப்ட்வேரை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு கம்பெனிக்கு ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண போகிறேன். அந்த ஜிஎஸ்டி டீலருக்கு அவருக்கு ஒரு பையன் இருக்கான், 7வது படிக்கிற பையன். அந்த 7வது படிக்கிற பையனுக்கு ஜிஎஸ்டி ட்ரைனிங் கொடுத்து ஜிஎஸ்டி சேல்ஸ் பில் அண்ட் ரசீப்ட் என்ட்ரி எல்லா டைப் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷனையும் போட வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேரை ஆப்ரேட் பண்ணால் நீ பிகாம் தான் படிச்சிருக்கணும்னு இல்லை. த பர்சன் ஹூ டசன்ட் நோ அக்கௌண்ட்ஸ் நாலேஜ் ஹிம்செல்ஃப் கேன் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் இன் டேலி. தட் கைண்ட் ஆஃப் வெரி ஈஸி. அடுத்தது பிளேசிங் ஸ்பீடு. ஒர்க் பண்ணும்போது சப்போஸ் இஃப் யூ பாஸ் எ வவுச்சர் என்ட்ரி, நீங்கள் டேலியில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஜஸ்ட் யூ வில் பாஸ் த வவுச்சர் என்ட்ரி ஒன்லி. அக்கௌண்டிங் 8 கைண்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் சேல்ஸ் வாட் எவர் த என்ட்ரி யூ பாஸ்ட். ஆஃப்டர் பாசிங் த என்ட்ரி ஃபஸ்ட் யூ ஹாவ் டு டூ த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் என்ட்ரி, ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் என்ன பண்ணணும். தென் யூ ஹாவ் டு மேக் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட். தட்ஸ் ஆல். யூ ஹாவ் டு டிசைட் த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட். After passing this voucher entry at the same time, same second, after saving the voucher, immediately you can see your trial balance, your profit and loss account, your balance sheet, whatever the reports you want, you can see. என்ன ரிப்போர்ட் வேணாலும் சரி இமிடியேட்டாக உனக்கு கிடைக்கும். அதுதான் டேலி. அவ்வளோ ஸ்பீடாக அது ஒர்க் பண்ணும். அடுத்தது பவர் ஆஃப் அக்சஸிங் மீன்ஸ் a person can access any number of companies. இப்போ டேலியில் இருக்குது அப்படின்னா டேலியில் ஒரே நேரத்தில் எத்தனை பேர் வேணாலும் எத்தனை கம்பெனியை வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் இருக்கேன் டேலியில், ஐ எம் அக்சஸிங் ஒன் கம்பெனி. சிமிலர்லி ஐ கேன் அக்சஸ் இதை வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கம்பெனி ஓப்பனில் இருக்கட்டும். அடுத்தது பூமிகா கம்பெனி ஓப்பனில் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது செலக்ட் போகிறேன். அடுத்த கம்பெனி இஎம்ஐ சம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா, அந்த கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஓகேவா? சிமிலர்லி லைக் தட் யூ கேன் அக்சஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ். எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வேணாலும் அக்சஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி டேலியில் யூ கேன் கிரியேட் எனி நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ். உன்னால் உன் கம்ப்யூட்டரில் எவ்வளோ டேட்டா இருக்கோ, எவ்வளோ டேட்டா ஸ்டோரேஜ் இருக்கோ அவ்வளோ கம்பெனி நீ கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூச்சர். தென் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மீன்ஸ் ஒரு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணணும். நார்மலி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் வில் ப்ரிப்பேர் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் ஒன்லி. பட் இன் டேலி இட் இஸ் நாட் லைக் தட். உனக்கு எந்த பீரியட் வேணுமோ அந்த பீரியடோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பார்த்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சார் என்னுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் 21/6/1971. நான் என்னுடைய போன பிறந்த நாளைக்கும் இந்த பிறந்த நாளைக்கும் ஐ வாண்ட் டு சி ஹவு மச் ப்ராஃபிட் ஐ ஏர்ன்டு அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம். சார் நாங்கள் வந்து ரிலீஜியஸ்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய ஃபேமிலி மார்வாடி, நாங்கள் வந்து எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா தீபாவளி இஸ் 1 year. எங்களுக்கு இந்த 1 yearல எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்க்கணும்.
Unless you have not split the company, you can see this option. No company cannot see like this. ஓகேவா? எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர்லையும் இந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது. பட் யூ கேன் see only in Tally. So flexible. Sir, can I see the 1 day profit and loss account and balance sheet? Yes, of course you can see. Sir, can I see for 1 week? Yes, of course. ஒரு நாளைக்கோ ஒரு வாரத்துக்கோ 15 நாளைக்கோ இல்லை 12 நாளைக்கோ 1 இயர்க்கோ 1 மந்த்துக்கோ 1 quarter, whatever the period you want, you can see the reports. So that kind of flexibility. Then intelligent setup manager. Intelligent setup manager na, suppose if you are stored a data in Tally in your system, but you don't know where you stored the data. Tally identified where and all having the Tally data and it will show the name of the company. இப்போ டேலியில் ஒரு கம்பெனி நேற்று கூட அறிவுமணி சொன்னார் என்கிட்ட, சார் நான் ஒரு டேட்டா வச்சேன், எங்கே வச்சேன்னு தெரில சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு Tally ERP நல்ல it is not possible, but in Tally Prime it is possible. Where and all the Tally data has been stored. எப்படி பார்க்கறது? சிம்பிளாக ஆல்ட்டு கேல போங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்? ஜஸ்ட்டு செலக்ட் ஃப்ரம் ட்ரைவ். நீ எங்கே வச்சுருக்கேன்னு தெரியல, ஜஸ்ட்டு செலக்ட் ஃப்ரம் ட்ரைவ். அண்ட் இஃப் யூ செலக்ட் சி ட்ரைவ், சி ட்ரைவில் Tally டேட்டா இருந்ததுன்னா இங்கே காட்டும், இல்லை. ஓகேவா? ஸோ லீவ் இட். அப்போ இந்த இடத்துல 1 முறை அப்பு கொடு. இ ட்ரைவ், இ ட்ரைவில் வேற அண்ட் ஆல் டேட்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ செலக்ட் 103 பேட்ச் இன் எக்ஸாம் 1 அப்படின்னு இருக்குது, அதில் ஒன்றும் டேட்டா இல்லை. ரைட், ஓகே. எக்ஸல் டு Tally அங்கேயும் ஒன்றும் இல்லை. ரைட், ஓகே, விட்டுரு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இ விட்டுட்டு அடுத்த பார்த்து போகலாம். அப்போ போயிட்டீங்களா? எஃப்ல ஈயில் பாருங்கள், வேறு எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். இப்போ 111th பேட்ச் ஸ்ரீனி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் Tally டேட்டா இஸ் தேர். இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு Tally டேட்டா இருக்குது அப்படின்னு யூ கேன் சி. பட் நோ சாஃப்ட்வேர், நோ எனி சாஃப்ட்வேர் இஸ் ப்ரொவைடிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட். சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு மற்ற சாஃப்ட்வேர் விங்ஸு அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 100 கம்பெனியோடைய டேட்டா இருக்குது. அஷ்யூம் யூ ஆர் த ஆடிட்டர் and you are having 100 number of companies books of accounts in data format. எங்கே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு உங்களால் தேட முடியுமானா it is not possible. That Tally only having this kind of access. ஓகேவா? And a concurrent multilingual capacity. Sir, my person don't know Hindi but I know only Hindi. But my person is entering data into English. Can I see in Hindi format? Yes, of course. Multilingual format. If you can able to enter the data in English and you can see the report in Hindi, that is also possible in Tally. That is also possible. You can create a ledger in Hindi. You can work in Hindi. Simultaneously, you can enter the transaction in English as well as Hindi. That is also possible. So, multi-language, you can do it. Multilingual capacity. Accounting without codes. In SAP, இந்த மாதிரி சில சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா there are codes are there. But in Tally Prime, the codes are not allowed. Codes எதுவுமே கிடையாது. Coding எதுவும் கிடையாது. Next one is printing. Printing is very useful method in Tally. Printing பண்ணுறது Tallyல ரொம்ப ஈஸி. Just you have to select the statement, 2 commands, alt print, control print. You have to enter the number of copies and you can do some configuration what you required. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் படிக்கலாம். Next thing, how to download the Tally. Already I explained this. ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே போய்ட்டு Tally Solutions download. இதில் போய்ட்டு you can download your software and install it. ஓகேவா? இங்கே போய்ட்டு which version you want, 5.1 or 6.1 or 6.2. There are 2 software. One is called Tally Prime and another one is called Tally Prime Edit Lock. Right now we are in the 6.1 version.
Right now we are on the 6.1 version. What are the versions available in Tally? Pabma? What are the versions of Tally? Actually, எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.5 எனக்கு தெரியாது. எனக்கு Tally 7.2லேருந்து எனக்கு தெரியும். முதல்ல 4.5 MS DOS பேஸ்டு, 5.4, 6.3 ஒன்று என்ன சேஞ்ச் இருந்திருக்கு. இன் இனிஷியல் வெர்ஷன் MS DOS, இன் 5.4 கிராஃபிட்டிக்கல் விண்டோஸ் பேஸ்டாக Tally 6.3 வந்தது. 7.2ல வேட் இன்ட்ரடக்ஷன், 8.1ல பேரோல் மல்டி லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் அண்டு பேரோல், Tally 9 வந்தப்போ அக்கௌண்டிங் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் அதில் அட்வான்ஸ்டு ஃபியூச்சர் என்ட்ரி பண்ணாங்க. Tally ERP 9ல காம்ப்ரிஹென்சிவ் சொல்யூஷன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. Tally Prime, the latest version, now you are seeing it. These are the versions of Tally. These are the versions of Tally. Initially, there is no inventory option. Tally 6.3ல தான் inventory இருந்தது. Before that, it is only accounting software. After that, inventory has been added. After that, payroll has been added. After GST introduction, Tally became very high level. So there are two softwares. One is called Tally Prime and Tally Prime EditLog. The company which are registered under MCA, they have to record it in 6.1 EditLog only. They can use. Other person can use 6.1. How to download and install everything you know. Activate new license. After installing Tally, you have 4 options. One is called continued in education mode. Another one is called use license from the network. Third one, reactivate license. And fourth one, activate license. What are the default options available in Tally Prime? Once you installed the Tally அப்படின்னா activate license. Suppose if you are valid license, you can activate it. How to activate it? நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணதும் 4 ஆப்ஷன் காட்டும். சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட ஒரிஜினல் வெர்ஷனுடைய லைசன்ஸ் கீ இருந்தது, சீரியல் நம்பரும் லைசன்ஸ் கீ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் நியூ லைசன்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி யூ கேன் என்டர் அண்ட் ஆக்டிவேட். ஒன்ஸ் யூ ஆக்டிவேட்டட் ஒன் டைம் லைஃப்பில் ஒன் அனதர் ஒன் கீவேர்டு வில் கம், அன்லாக் கீ. அதுக்கு பேர் அந்த அன்லாக் கீ போட்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூசர் அப்படின்னு உன் பேர் ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும். தட் இஸ் கால்டு ஆக்டிவேட் லைசன்ஸ். வாட் இஸ் கால்டு ரீஆக்டிவேட்டிங் லைசன்ஸ்? ஆல்ரெடி யூ ஆக்டிவேட்டட் த லைசன்ஸ் இன் எ லேப்டாப், but if you want to switch over this license to the desktop, and that time you have to uninstall, you have to surrender the license and you have to reactivate the license key in the desktop. லேப்டாப் வச்சுருங்க, உடஞ்சி போச்சு அல்லது லேப்டாப் மிஸ் ஆகிடுச்சு. கேன் ஐ சரண்டர் ஃப்ரம் டெஸ்க்டாப் சார் இட் செல்ஃப்? எஸ், ஆஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் டெஸ்க்டாப். அதுக்கு தான் ஒன் டைம் மாஸ்டரில் ஒன் டைம் வந்து அவன் வந்து கேட்குறது, உன்னுடைய மெயில் ஐடியை அவன் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிப்பான். ஈவன் தோ உன்னுடைய லேப்டாப்பே மிஸ் ஆனால் கூட யூ கேன் ரீஸ்டோர் யுவர் லைசன்ஸ். நல்ல வேர்டை கம்பெனி, யூ கேன் ரீஸ்டோர் யுவர் லைசன்ஸ், பட் யூ கேனாட் ரீஸ்டோர் யுவர் Tally data, because Tally will not collect a data from this software or from this computer. Tally சாஃப்ட்வேர் தான் உனக்கு கிடைக்குமே ஒழிய Tallyயோடைய டேட்டா கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்காது. ரைட்டா? அண்ட் யூஸ் லைசன்ஸ் ஃப்ரம் த நெட்வொர்க். அஷ்யூம் தட் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மிஷன் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சென்டர். We are having a multi-user license which is installed in the Tally. Which is installed in the system, main system, server system. And 16, 17 systems were connected with the server. Server oda connect ஆயிருக்கு. Then our Swamiji wanted to add 5 more systems. இன்னொரு 5 சிஸ்டம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு, வச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Whether I need to purchase additional license அப்படின்னா no need. I can get access from the server itself. சர்வர்லேருந்தே நான் எடுத்துக்க முடியும். பிகாஸ் லேண்ட் கனெக்ஷனில் இருந்ததுன்னா ஐ கேன் கனெக்ட் எனி நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ்.
எனி நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டம்னா நீ பாட்டு ஒரு 1000 சிஸ்டம் இல்லை. டேலி சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு 10 சிஸ்டம். சப்போஸ் எஜுகேஷன்னாக்க ஒரு 20-25, தட்ஸ் ஆல். அதுக்கு மேலே போனால் ஸ்பீடு இருக்காது. ரீஆக்டிவேட் லைசன்ஸ் ஆல்ரெடி டோல்டு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. லைசன்ஸ் ஃப்ரம் த நெட்ஒர்க், ஒர்க்கிங் இன் டேலி பிரைம். சார், ஐ ஆம் த ஸ்டூடெண்ட், I don't have money. Why I want to learn Tally? To earn. That's all. Suppose if any education version is available, yes, of course, education version also available in Tally. No any software is providing education mode except Tally. நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. பிரிட்ஜ் சிஸ்டம் இருக்கு, ரெமடி இருக்கு, பிஸி சாஃப்ட்வேர் இஸ் தேர், ஜோஹோ இஸ் தேர். There are lot of software in the field. But no any software is providing Tally like Tally at a free of cost for the education purpose. So that reason Tally is standing alone. That is the reason to Tally is standing alone. Tally தவிர பாக்கி எந்த சாஃப்ட்வேரும் நார்மலாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னு கொடுக்கறதில்ல. சாப்பு, எத்தனையோ சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது, ஜோகோ, lot of software, but no any software providing this kind of help. That is the main reason Tally standing alone. Next topic. Now we see how to download and install company creation and setting up company feature in Tally Pro. How to create company? Simply you have to go and select create company. Suppose if you want to change the path, or upper press panni, you can select the drive you want to store. You can put the data in folder, e folder. Suppose if you want to create a data in 111th batch stream, so you put the data either in drive or in a folder which is in drive. நீங்கள் ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ண விரும்பினா ஒன்று அதுக்கு ட்ரைவில் கிரியேட் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா ஃபோல்டர் இருக்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ யூ நீட் எ பிளேஸ் டு கீப் த டேட்டா. யூ நீட் எ பிளேஸ், நாட் கிளவுட் ஸ்டோரேஜ். யூ நீட் எ பிளேஸ், அப்போ தான் எடுக்க முடியும். தென் யூ கேன் கிரியேட் கம்பெனி Srini demo like that. Mailing name you have to put address Tamil Nadu, everything you have to put. Once you created a company, the F11 future automatically will get open. It is first time it will open. Another time you can enable, but first time company created successfully, that information will come and enable the future as per your business requirements, needs. First time it will indicate you, it will instruct you what are the futures you want in Tally Prime. Sir, suppose I am the financier, whether I need inventory detail? No. Disable the inventory feature. Sir, my company is a school, club, I don't need a profit and loss account. I want to see the instead of profit and loss account, I want to see the income and expenditure statement and receipt and payment. Yes, you can do it. Sir, in my company there are thousands of employees are there, or 500 employees are there. What solution you are having? Sir, we are having the payroll. In my company GST is applicable. Yes. Sir, I am in my company our annual turnover is 3 crore. Whether e-invoice is applicable? Yes. Can I use? Yes. So lot of features are available in Tally Pro. Lot of features. Whatever the future you want, you can enable. Futures are in general classified as five types: accounting future, inventory future, taxation future, payroll futures, other futures like that. Online access. There are 6 kind of futures. Suppose if you can't see all futures like that, if you are sick, suppose you can see only 3 futures, you have to go there up, press yes. Now you can see the futures.
உனக்கு எது ஒன்று வேணும்னாலும் சரி வேண்டாம்னாலும் சரி, யூ ஹாவ் டு go and enable or disable in two places. One is called F11 features and another one is called F12 configuration. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும்னாலும் சரி, ஏதாவது ஒன்று வேண்டானாலும் சரி, உனக்கு எது வேணும் எது வேண்டாங்கிறத கிளியராக நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். எது ஒன்று வேணும்னாலும் எது ஒன்று வேண்டானாலும் எங்கே போய் பார்க்கணும்? F11 அல்லது F12. F11 is the future. This screen will never change. This screen will never change. Wherever you go, the network follows. அப்படின்னு மோடாஃபோன் விளம்பரம் வரும். Wherever you go, the network follows. அப்படின்னா நீ எங்கே வேணா போ, நாங்கள் என்னுடைய இன்டர்நெட் உங்கள் பின்னாடியே வரும். We will provide that kind of internet அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பீடு அந்த கனெக்டிவிட்டி we will provide அப்படின்னு வோடாஃபோன் ஆரம்பத்தில் கொடுத்தான். இன்னைக்கு இந்த வோடாஃபோன் கம்பெனியே இல்லை. வேறெவர் வி கோ த நெட்வொர்க் ஃபாலோஸ்னு ஒரு நாய்க்குட்டி மாதிரி பின்னாடியே வந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி தி ஸ்க்ரீன் வில் அப்பியர் அட் ஆல் பிளேசஸ். இட்ஸ் ரிமைன் அன்சேஞ்சு. லைக் காஸ்டிங்கில் எப்படி ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டோ அந்த மாதிரி வில் நெவர் சேஞ்ச். பட் கான்ஃபிகரேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஸ்க்ரீன். த கான்ஃபிகரேஷன் வில் வேரி. This is the F11 feature. Suppose if you are creating accounting group and press F12, that grouping level configuration will come here. Grouping level la enna configuration வேணும்? Suppose if you are going to create a ledger and press F12, ledger wise configuration will come. Suppose if you go currency and press F12, press F2, currency related configuration will come. So whatever the screen is opening, whatever the screen you are opening, the related F12 configuration will come. நீ எந்த ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணுறியோ அந்த ஸ்க்ரீனுக்கான ரிலேட்டடு கான்ஃபிகரேஷன் வரும். ஸோ F12 கான்ஃபிகரேஷனுங்கிறது வேரியபிள் காஸ்ட் மாதிரி ஸ்க்ரீனுக்கு ஸ்க்ரீன் மாறிண்டே இருக்கும். பட் F11 ஃபியூச்சருங்கிறது ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் மாதிரி அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகேவா? அப்படியே தான் இருக்கும். வாட் இஸ் த மெயின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் F11 ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் F12 கான்ஃபிகரேஷன்? F11 future will react depends upon the situation. F11 future will react depends upon the future, depends upon the requirement. For example, in a company, your company is an auditor company. Your company is an auditor company. That auditor company doesn't require the inventory detail, so you can disable the inventory. You are the trader, you are the small trader. You have only 2-3 employees. If you don't know payroll features, you can disable the payroll feature. Assume that in your company you have lot of branches, you can create cooldown. Okay, you can create cooldown. And another person having another company, he don't have cooldown also. He don't have employee also. அவனே முதலாளி, நானே ராஜா நானே மந்திரிங்கிற மாதிரி. ஸோ அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கம்பெனி, இவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஃபியூச்சர், அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபியூச்சர் அவனுக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். பட் கான்ஃபிகரேஷன் மீன்ஸ் நீ ஒரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற, ஒரு 100 டேட்டா உங்ககிட்ட இருக்கு, எடுத்து ஆடிட் பண்ண போகிற, ஒரு வியூ பார்க்குற, ஒரு என்ட்ரி போட ட்ரை பண்ணுற, அதுக்கு வந்து 2 அல்லது டெபிட் கிரெடிட் மோடு, விச் எவர் த மெத்தட் யூ ஃபெமிலியர், அதை யூஸ் பண்ணணும். ஒன்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்கு நீ செட் பண்ணிட்டேன்னா ஆல்வேஸ் ஆல் கம்பெனி இட் வில் ஃபாலோ. ஃபியூச்சருங்கிறது அந்த கம்பெனிக்கு மாத்திரம்தான். அடுத்த கம்பெனி, ஒரு கம்பெனிக்கு தேவையான ஃபியூச்சர் இன்னொரு கம்பெனிக்கு தேவையில்லாமல் இருக்கலாம். அதனால ஃபியூச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஒரு கம்பெனிக்கு இன்வென்ட்ரி தேவைப்படும், இன்னொரு கம்பெனிக்கு இன்வென்ட்ரி தேவைப்படாது. தட் இஸ் கால்டு ஃபியூச்சர். பண்ணிக்கலாம் ஒரே டிரைவில் இருக்கிற கம்பெனி. பட் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படி கிடையாது. Once you enable one configuration,
to one company, that configuration setting will remain unchanged for all the companies. Suppose if you want to add, if you want to change, you can change, but it will affect all the companies which is located in the same drive. That is configuration. So you must know what is the difference between the F11 future and the F12 configuration. After that, you have to make up whatever the things you are seeing in F11 future. You have to make up this. Make up பண்ணனும். Accounting future என்னென்ன இருக்கு? Maintaining accounts, yes, of course. Enable bill-wise detail, yes. If you want to enable cost center, you can enable or otherwise disable. Enable interest calculation, yes. Suppose nowadays interest calculation MSME la irukku. We need to activate the interest calculation. வேணும்னா நீ ஆக்டிவேட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஓகேவா? Similarly, in inventory, maintain inventory, yes. Integrate accounts with inventory future. Suppose if you want to put the stock value by manual, you can enable. Enable multiple price level. Multiple price level means different price level for one product. Enable batch wise detail. Maintain expiry dates. Enable job order processing, cost tracking, job costing, discount column in invoices. Use separate actual and billed quantity columns in invoices. Now it is not allowed. முன்னாடி இருந்தது billed quantity, actual quantity. இப்போ வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்காரு 10க்கு 4 ஃப்ரீ அப்படிம்பாரு. 10க்கு 4 ஃப்ரீனா actual quantity 14 whereas billed quantity 4. If you enable this option in invoice, you can see different. For example, use separate actual and billed quantity, yes. இப்போ accounting voucher V-ல போயிட்டு சேல்ஸ்ல போனீங்கன்னா you can see two things. Actual quantity, billed quantity. Suppose cell phone. My actual quantity is 20, but my billed quantity is 10. My actual quantity is 20, but my billed quantity is 16. Like that will come. That's all. So whatever the future you are seeing in F11 or F12, you have to enable, you have to activate the future, and you have to try to use that feature. Then only you will get familiar. நேற்று வண்டியில் போயிட்டே இருந்தேன். அப்போ எனக்கு ஒரு சிந்தனை வந்தது. என்ன சிந்தனைன்னா, இப்போ நான் ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறேன், எனக்கு சம்பளம் கிடைக்குது. ஸோ ஐ எம் ஏர்னிங் மணி. அப்புறம் திங்க் பண்ணி பார்த்தேன், நாம் பணம் மாத்திரம் சம்பாதிக்கிறோமா அப்படின்னு. இல்லை, ஐ எம் கெய்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ. நான் பணத்தை மாத்திரம் சம்பாதிக்கல. நீங்கள் வேலை செய்யும்போது நல்லா தெரிஞ்சுங்க, நீங்கள் வேலை செய்யும்போது பணத்தை மட்டும் சம்பாதிக்கவில்லை, அனுபவத்தையும் சேர்த்து சம்பாதிக்கிறீங்க. அந்த அனுபவம் நீங்கள் இது வரைக்கும் சம்பாதிச்சிருக்கிற பணத்தை விடவும் அதிக மதிப்பு வாய்ந்தது. ஃபியூச்சரில் அது உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல அதிக பலனை கொடுக்கக்கூடியது. அதனால் வேலை செய்யும்போது வேலையை லவ் பண்ணி சேவ் பண்ணுங்க. அந்த வேலையை லவ் பண்ணி பண்ணுங்க. இது என்னுடைய ரெக்வஸ்டாக வச்சுங்க. உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடு. நீங்கள் பணத்தை மாத்திரம் சம்பாதிக்கல. இப்போ நான் டேலிக்காக ஒரு புக்கு எழுதுறேங்கிறேன். நான் வேலை செஞ்சதுக்கு சம்பளம் வாங்கிட்டேன். ஆனால் இந்த புக்கை எழுத போகிறேன். எழுதி முடிச்சுட்டேன்னா நல்ல சம்பளத்தை எனக்கு அது சம்பாரிச்சு கொடுக்குமே. நான் அந்த இது என்ன வருது, எங்கே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு எங்கேருந்து வந்தது? அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு எங்கேருந்து வந்தது? ராமகிருஷ்ணா மிஷனில் கிளாஸ் எடுத்து தானே வந்தது. இதே நான் டேலி வாத்தியாரை வரத்துக்கு முன்னாடி நான் அந்த புக்கை எழுதி வைக்க வேண்டியது தானே. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே வர வேண்டியது தானே. வந்துதான். அப்போ ராமகிருஷ்ணா மிஷனில் டேலி கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால நான் வந்து பணத்தை மட்டும் சம்பாதிக்கவில்லை, அனுபவத்தையும் சேர்த்து சம்பாதிச்சிருக்கேன். அந்த அனுபவம் எனக்கு எல்லா விதத்திலும் பணம் கொடுக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் வேலை பார்க்குற இடத்துலையும்
நீங்கள் பணத்தை சம்பாதிக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க, பணத்தை விடவும் அனுபவத்தை சம்பாதிக்கிறீங்க. ஸோ செய்கிற வேலையை ரசித்து செய்யுங்க. செய்கிற வேலையை அப்பதான் வரும். ஓகேவா? அப்பதான் வரும். ரைட். நெக்ஸ்ட் என்ன அடுத்த டாபிக் கெட்டிங் ஸ்டார்டட் வித் டேலி. டேலியை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணதும் உங்களுக்கு என்ன டாப்பில் என்னென்ன இருக்குது, யூ ஹேவ் டு சி வாட் ஆர் த ஷார்ட்கட் கீஸ் விச் இஸ் அவைலபிள் இன் டாப், வாட் ஆர் த ஷார்ட்கட் கீஸ் அவைலபிள் இன் ரைட் பார். டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூ ஹவ் ஆல்ட் கே கம்பெனி. இன் கம்பெனி ஃபியூச்சர் வாட் ஆர் த ஃபியூச்சர் you can able to do. You can create company, you can alter the company which is created by you, you can delete the company, you can shut the company, you can open the company, you can close the company. இந்த மாதிரி நிறைய features இருக்கு. You can enable the F11 feature from here. You can connect with the remote control, வெளியிலேருந்து பார்க்கலாம். You can enable the F11 features. You can enable the security features. You can enable the tally vault. These are the features available in from AltK. So you have to take note. Note la எழுதணும். From AltK, what are the functions you can do அப்படிங்கிறத you have to write down in the note. Then only it will get memorized. ஞாபகத்தில் இருக்கும். Then Alt-Y data. We will discuss deeply. It's as a separate chapter. Backup. Backup means taking the Xerox copy of the original. அதான் backup. உங்ககிட்ட என்ன டேட்டா இருக்கோ அந்த டேட்டாவை நீ பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கிற. ஸோ ஒரிஜினல் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா ஜெராக்ஸை வச்சு ஒரிஜினல் கிளைம் பண்ணுற மாதிரி யூ கேன் ரீஸ்டோர். அந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது? Alt-Y. Backup, restore. Then split. Right now you cannot split the data as it is need original tally software. But original tally software you can get. நான் உங்களுக்கு ஐடியா சொல்லியிருக்கேன். அந்த ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும்போது இந்த ஆப்ஷன்லாம் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள். ஸ்ப்ளிட்டிங் த டேட்டா, how it is possible. I have original tally data and I can show you. But if you need to do it, you have to download and install and activate free license tally for 7 days. அல்லது டேலி எஜுகேஷன்லேயும் உனக்கு கொடுத்துருக்கான் 40 ஹவர்ஸ்க்கு. யூ மேக் இட் யூஸ். தென் ரிப்பேர் அண்ட் மைக்ரேட். வாட் இஸ் கால்டு ரிப்பேர் அண்ட் வாட் இஸ் கால்டு மைக்ரேட்? இன் சம்டைம்ஸ் த டேட்டா வில் கெட் த டேட்டா ரெக்வயர்ட் டு ரிப்பேர் த டேட்டா from higher level to lower level if you are trying to open a data. அதுக்காக டேலி பிரைம் டேட்டாவை டேலி ERP9 ஓப்பன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்காது. யூ கேன் ஓப்பன் த டேலி ERP9 டேட்டா இன் டேலி பிரைம், பட் யூ கேனாட் ஓப்பன் த டேலி பிரைம் டேட்டா இன்டு டேலி ERP9. நீங்கள் டேலி ERP9 டேட்டாவை டேலி பிரைமில் ஓப்பன் பண்ணலாம், ஆனால் டேலி பிரைமோட டேட்டாவை டேலி ERP9 ஓப்பன் பண்ண முடியாது. நீங்கள் டேலி பிரைம் 1 வெர்ஷனுடைய டேட்டாவை டேலி 3.0 ஓப்பன் பண்ணலாம், ஆனால் டேலி 3.0 டேட்டாவை டேலி 1 ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஸோ எந்த டேட்டாவை எங்கே ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு லோயர் வெர்ஷன்லேருந்து ஹையர் வெர்ஷன் போனால் மைக்ரேட்டு, ஹையர் வெர்ஷன்லேருந்து லோயர் வெர்ஷன் வந்தால் ரிப்பேர்னு கேட்கும். சிமிலர்லி 2 டேலி பிரைம் இருக்குது. ஒன்று டேலி பிரைம், இன்னொன்று டேலி பிரைம் எடிட் லாக். நார்மல் டேலி டேட்டாவை டேலி பிரைம் டேட்டா சேம் வெர்ஷன் அல்லது ஹையர் வெர்ஷனில் ஓப்பன் பண்ணலாம். அல்லது டேலி பிரைம் எடிட் லாக்கோடைய டேட்டாவை நார்மல் டேலி பிரைமில் ஓப்பன் பண்ண முடியுமான்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஏன்னா இது வந்து டேலி பிரைம் எடிட் லாக்ங்கிறது அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர் இருக்குது. டேலி பிரைம் நார்மல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர் இல்லை. ஸோ நீ அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர் இல்லதில் இருக்கிறதுல போயிட்டு நீ கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டாவை நார்மலில் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சா முடியாது. பட் நார்மலாக பண்ணியிருக்கிற ஒரு டேட்டாவை அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர் உள்ளதில் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணால் ஓடும்.
ஸோ எந்த டேட்டாவை எப்போ ஓப்பன் பண்ண முடியும், எதில் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அது தெரிஞ்சுக்கும். ஸோ ஆல்ட் கே ஃபங்க்ஷனில் ஆல்ட் ஒய்யில் இதெல்லாம் இருக்குது. அடுத்தது டேட்டா பாத். டேட்டா பாத்னா வேர் த டேட்டா யூ வாண்ட் டு கீப், அதுதான் டேட்டா பாத். எங்கே உன் டேட்டா வைக்க விரும்புகிறேன், தட் இஸ் கால்டு டேட்டா பாத். தட் இஸ் கால்டு. Then alt is an exchange. Exchange the data means you are trying to exchange the data or format of data into another format. For example, நீங்கள் ஒரு சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை இவே பில்லுக்கோ இன்வாய்ஸ்க்கோ அனுப்புகிறீங்க, யூ கேன் டூ இட். சப்போஸ் சிங்க்ரனைசேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. சிங்க்ரனைசேஷன்னா என்ன, சரவணா ஸ்டோர் ஹெட் ஆஃபீஸில் ஒரு டேலி இருக்குது. இட் ஹாவ் லாட் ஆஃப் பிரான்ச் டேட்டா. அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே எவ்ரி பிரான்ச் தே வில் சிங்க் த டேட்டா. சிங்க் பண்ணி சுருக்கி அனுப்பணும். இன் ஹெட் ஆஃபீஸ் டேலி எல்லா டேட்டாவும் ஒன்றாயிடும். தட் இஸ் கால்டு சிங்க்ரனைஸ். அண்ட் பேங்கிங் ஃபியூச்சர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆல்ட் இசட். Alt G, go to. What is called go to? எங்க வேணா போகும். திருவள்ளுவர் மனைவி வாசின்னு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன். From Alt G option you can create anything. If you want to create master, you can create. If you want to create inventory, you can create. If you want to pass transaction, you can do. If you want to see the reports also, you can see. So what are all the reports available in Tally Prime? You can see all the reports under one roof. It is called Alt G. Go to. Sir, I want to see my balance sheet. Can I see from Alt G option? Yes, of course you can see. You have to press Alt G and type balance sheet. Balance sheet will come. Sir, I want to see my profit and loss account. Press Alt G, type profit and loss account. Automatically will come. Sir, I want to see the cash flow statement, but I don't know what is the shortcut key or what is the navigation path to see the cash flow statement. No problem. You simply press Alt G. You please simply press Alt G and type cash flow statement. Cash flow statement automatically will come. So one-stop solution. Alt G is Tally one-stop solution. By using Alt G, you can create master, you can pass transaction, you can view reports. All the three things you can do with Tally. Sir, by using Alt G, can I create one more company? It is not possible. Within the company, you can do anything. You can't do beyond this company. இந்த கம்பெனியை மீறி இன்னொருத்துக்கு அடுத்தவங்க வீட்டில் போய் எட்டி பார்க்க முடியாது. Then Alt O import. Alt O import. Sir, actually I want to open a company for data entry purposes. I am having some data in Excel. Assume that நான் ஒரு ஸ்டேஷனரி கம்பெனி வச்சுருக்கேன். அந்த ஸ்டேஷனரி கம்பெனியில் ஒரு thousands of ஒரு 2000 ஸ்டேஷனரி ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. It is in the Excel format. It is available in the Excel format. Can I import into Tally அப்படின்னா? Yes, of course you can import. அதே மாதிரி இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுமா? That is also export. In Tally you can import in two format. One is Excel, another one is XML. இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட் தவிர பாக்கி எந்த ஃபார்மேட்லையும் உன்னால் டாலிக்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ண முடியாது. பட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are 6 or 7 formats are there. You can export in XML, you can export in PDF, you can export in HTML, XML, JSON, comma separated value. You can export 6-7 methods, but you can import data into only 2 methods. One is called Tally XML, another one is called Excel file. Similarly, suppose if you want to do auto BRS, but don't do auto BRS. It is not suggested, but if you want to, you can do it. In that case, you can download the PDF statement and keep in Tally Prime. Tally Prime automatically will match the data and give the reports.
but I am not satisfied with this data. Then GST return, you can export the GST return or you can import the GST return. You can export the GSTR1 and GSTR3B. In case GSTR3B hereafter you can't do anything. You can export only GSTR1 data or GSTR1, that's all. You cannot export any more data. But from Tally, from GST report, you can download GSTR1, you can download GSTR2A, you can download GSTR2B, and you can do the reconciliation what you want. Then manage. Suppose if you want to import data, Tally gives you two options. In which mode you are going to import? Tally gives you some mapping templates, whether you want to use the mapping template or sample Excel file. Tally gives you two methods from Excel to Tally. One is called a mapping template. Mapping template means it's like a program. If you know that program, you can do it. Or sample Excel file means Tally provides some sample Excel file. You have to put the data in that file in that format. Then generate the Excel file. You will get the input. Next one, exports. Patachi, Alt-M share. Previously, Alt-M command is used to send mail. But there are several methods to share right now. It is available. You can share your data through WhatsApp, provided you need a business account and a collaboration with your partner. Partner தொடர்பு இருந்துச்சுனா பண்ணலாம். So you can share mail at free of cost. அது பண்ணிக்கலாம். Then print. You can see the benefit of the work in method of printing. ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டையோ ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டையோ பிரிண்ட் எடுத்து பார்க்கலாம். That is also available. Then F1 help option is available. Then each and every screen, you see the right hand side, there are lot of options are available. So up to this, we will close this chapter. F2 data, F3, what are the buttons available in the right hand side, you have to see. The shortcut keys which is given here. Please go through this book. பண்ணுங்க, படிச்சு பாருங்க. Tomorrow we may see job costing sum பார்க்கலாம். இன்னைக்கு இந்த தியரி முடிச்சிடுவோம். நாளைக்கு job costing sum பார்த்துட்டு if chance is there, we may see the one question paper itself. Thank you very much, my dear students, for your very kind person. நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் டாலி ஸ்ரீனிவாசன். Thank you, bye.